Good morning everyone. I hope you all are fit and fine at your homes. Welcome back to English class. So children, yes, open your English textbook, page number 31. Yes children, in the last class we have already started our new chapter, that is the most important day. Yes, chapter number 3, the most important day. Yes children, so this is a story about a girl, Helen Keller. Yes, this is the story of remarkable woman who, despite being visually and orally challenged, achieved many laurels in her life. Yes children, this is a story that speaks of grit, डिटर्मिनेशन एंड फॉर्टिट्यूड. यस, ये स्टोरी हमें क्या बताती है? एक धैर्य के बारे में बताती है, हमें कैसे धैर्य रखना चाहिए. यस, ग्रेट, डिटर्मिनेशन एंड फॉर्टिट्यूड. यस चिल्ड्रन, ये हमें इंस्पायर करती है. यस, हेलन केलर की जो स्टोरी है वो बच्चों हमें इंस्पायर करती है. यस, दिस इज़ अ स्टोरी ऑफ अ रिमार्केबल वुमन, हेलन केलर. Yes, so children, before moving to the next part of the story, let's recall what we have learned in our last class. Okay, so Helen Keller lost her sight and hearing ability when she was only 19 months old. So children, when she was only 19 months old means 1.5 year. Yes, 19 months. So she lost her sight and hearing ability means उसको जब वो 19 months की थी अप्रॉक्सीमेटली मीन्स एक कुछ 1.5 साल की थी तभी उसको दिखाई देना और सुनाई देना बंद हो गया. एस, शी लॉस्ट हर साइट एंड हेयरिंग एबिलिटी ऑल्सो व्हेन शी वॉज ओनली 19 months old. चिल्ड्रन, विद द हेल्प ऑफ हर टीचर एनी सुलीवन शी लर्न टू रीड एंड स्पीक. एस, with the help of, so the name of the teacher of Helen Keller, एनी सुलीवन. ओके, जो एनी सुलीवन है वो क्या है बच्चों? हेलन केलर के टीचर हैं. तो उनकी मदद से, तो बच्चों जो टीचर हैं एस एनी सुलीवन, तो उनके हेल्प से जो हेलन केलर हैं वो क्या करना सीखते हैं? लर्न करना, रीड और पढ़ना. एस, पढ़ना और लिखना वो क्या करती हैं? वो सीखती हैं विद द हेल्प ऑफ her teacher Annie Sullivan. Okay, so this is what Miss Sullivan used to tell Helen. Keep on beginning and failing. Each time you fail, start all over again and you will grow stronger until you succeed. Yes, अगर आप किसी चीज़ में आपको नहीं हो रहा है तो आपको और एक बार करना है. यस, जब तक करना है ताकि तब तक आप सक्सीड नहीं होते, जब तक आपको करना है. यस, बच्चों आपने देखा होगा जो चुंटी होती है, यस, जो आंट्स होते हैं वो क्या करते हैं? अपना एक शुगर का जो एक दाना होता है वो लेके क्या करते हैं? वॉल पे चढ़ते हैं, फिर वो गिर जाते हैं, फिर चढ़ते हैं, फिर गिर जाते हैं, फिर चढ़ते हैं. आपने देखा होगा. यस, जब आंट्स एक लाइन में जाते रहते हैं, एक रो में जाते रहते हैं, ऐसे बच्चों आपने देखा होगा वो कितनी बार ट्राई करते हैं, जब तक वो सक्सेस नहीं होते तब तक वो नहीं रुकते. यस, तो इसी तरह बच्चों हमें ज़िंदगी में हमारे कुछ भी हो जाए हमें चलते रहना चाहिए. यस, हमें कोशिश नहीं छोड़नी चाहिए. यस चिल्ड्रन, सो हियर चिल्ड्रन सी दिस इज़ अ वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी of Helen Keller, the most important day. Yes, so it was the summer of 1880. A healthy baby girl was born in a small town in Alabama. Her parents loved her dearly and named her Helen. But one day the baby became ill and day after day her fever stayed high. Yes, ill मतलब बीमार पड़ना. Yes, ill मतलब क्या बोलते हैं बच्चों? ill मतलब बीमार पड़ना. तो एक दफ़ा 1880. So हेलन केलर का जन्म कब हुआ? When she was born in 1880. Yes, a healthy baby girl was born in a small town in Alabama in 18. So her parents loved her dearly and named her Helen. Yes, so but one day what happened children? The baby Helen become ill means वो एक दिन क्या हो गई? बीमार हो गई. Yes, और दिन ब दिन उसका जो बुखार था वो बढ़ता ही चला गया. Yes, everyone in the family tried to help her to get better. But all they could say was there is nothing more we can do. The baby may not live. Yes, तो बहुत लोगों ने क्या किया? उसको हेल्प करने की कोशिश की, लेकिन सब लोगों ने क्या बोला? अब ये बच्ची नहीं बचेगी. बट क्या हो गया बच्चों? वो जिंदा रही. यस, कौन? हेलन केलर. बट शी वॉज नॉट द सेम आफ्टर हर इलनेस. यस, बट शी वॉज नॉट same after her illness. Yes children, something is very wrong. Her mother said at last they found out what was wrong. The child could not see or hear. Yes,
यस तो बच्चों यस आफ्टर हर इलनेस yes she was not the same after her illness. Why children? Because after her illness she is not able to see or able to hear anything. Yes, so the child could not see or hear. Okay, बुखार के बाद उसको क्या हुआ, सुनाई देना और दिखाई देना बंद हो गया. So we have learned this in the last class. So children, let's continue this the next part. Okay, now turn the page. The baby grew into a little girl. Okay, so here children, the baby grew into a little girl. Her parents felt sorry for her. Yes, so the baby, the Helen Keller, grew into a little girl. Here you can see in this picture. Yes, her parents. Whose parents children? Yes, Helen Keller's parents felt sorry for her. Helen often cried. Yes, वो क्या करती थी, हमेशा रोती रहती थी. Yes, Helen often cried and held on to her mother. Maybe you should give to the poor child what she wants, her father would say. तो उसके पापा क्या बोलते थे, वो क्यों रो रही है, वो जो चाहती है उसे दे दो. Yes, ऐसे उसकी मम्मी को बोलते थे. Yes, maybe you should give the poor child what she wants, father would say. Though Helen could not hear or see, she was a bright little girl. Yes, though Helen could not hear or see, she was a bright little girl. Some people thought Helen could not learn anything. Why don't you just send her away somewhere, they say. So children, like see, now the Helen Keller is not same. Yes, now she is can't able to see or hear. So what happened with her? Though Helen could not hear or see, but she was very bright girl. Who? Yes, Helen Keller. So some people thought that Helen could not learn anything. Yes, so some people thought that she could not learn anything. So why don't you just send her away somewhere? तो बच्चों, जो उसके आसपास के जो लोग थे वो उसके पेरेंट्स को क्या बोलते थे, अभी तो हेलन को कुछ दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता, तो वो क्या करेगी, आप उसको कहीं पे भेज क्यों नहीं देते. जैसे कुछ ब्लाइंड स्कूल्स होते हैं, यस, जो कोई स्पेशल स्कूल्स होते हैं, वहाँ पे आप क्यों नहीं भेज देते. तो आसपास के जो लोग थे वो उन्हें हेलन केलर को बताया करते थे. यस, हेलन केलर की मम्मा को बताया करते थे. बट उसकी मम्मा ने क्या बोला, हर मदर डिड नॉट एग्री. यस, हुज मदर डिड नॉट एग्री चिल्ड्रन? यस, हेलन केलर्स मदर डिड नॉट एग्री. Thanks, but Helen is very smart, she said and added. The problem is, how can we reach her? She is locked up inside herself. So, see here children, if someone will talk like this with you, then your mom also will get angry, isn't it? अगर आपकी मम्मा को अच्छा लगेगा ऐसा कोई अपने बच्चे के बारे में बताए तो नहीं अच्छा लगता. तो इसी तरह से her mother did not agree. She said thanks, but Helen is very smart, she said and added. The problem is, how can we reach her? Yes, she is locked up inside herself. Helen began to grow wild. She would not let anyone comb her hair. Her clothes were always dirty. She was often angry. Sometimes she even lay on the floor and kicked her feet. Yes, children? So children, see here, look at this picture. Yes, now Helen become very wild, means वो हमेशा से चिढ़ती थी. Yes, so children, the problem, Helen began to grow wild. She would not let anyone comb her hair. आप देख सकते हो, तो वो क्या करती थी, चिढ़ती थी. वो किसी को भी अपने हेयर कॉम्ब करने के लिए नहीं देती थी. यस, और उसके जो क्लोथ्स होते थे हमेशा डर्टी होते थे. जो उसके कपड़े होते थे बच्चों हमेशा डर्टी हुआ करते थे. लुक एट इन दिस पिक्चर. यस, शी इज़ नॉट अलाउड टू कॉम्ब हर हेयर एंड शी ऑल्सो नॉट अलाउड टू and her clothes were always dirty, you can see in this picture, and she was often angry. Sometimes she even lay on the floor and kicked her feet. Lay on the floor means what children? Yes, so sometimes she even lay on the floor and kicked her feet. So children means वो क्या करती थी, कभी कभार फर्श पे ही ऐसे ही सो जाती थी और अपने पैर क्या करती थी, मारती थी. यस, मीन्स उसको गुस्सा था बहुत ज़्यादा, वो वाइल्ड हो चुकी थी, वो चिड़चिड़ी हो चुकी थी. यस, सो शी वुड नॉट लेट एनीवन कोम हर हेयर. वो अपने हेयर किसी को कोम नहीं करने देती थी. और आप यहाँ पे देख सकते हो उसके जो क्लोथ्स थे हमेशा डर्टी रहते थे और वो कभी कभार ऐसे ही फ्लोर पे सो जाती है और फिर
पैर मारने लगती. Yes, her parents thought that they should find a teacher for her. So Miss Sullivan, a young teacher, agreed to help Helen to learn to see the world. Miss Sullivan gave Helen a doll. So children, her parents thought, whose parents thought, children? Yes, Helen Keller's parents thought that they should find a teacher for her. Yes, why? Because now they can't handle her. Yes, now she began to grow and they can't handle her. Yes, she becoming day by day wild and she is not able to hear anything. Yes, and she is not understanding. So they thought, Helen Keller's parents thought that they should find a teacher for her. So Miss Sullivan, who is Miss Sullivan? Miss Sullivan is a young teacher who agreed to help Helen to learn to see the world. So Miss Sullivan gave Helen a doll. As students, so what she gave? She gave Helen to a doll. Who gave Helen to a doll? Yes, her teacher, Miss Sullivan. So who is Miss Sullivan? Miss Sullivan is a teacher of Helen Keller. Okay children, so the next part of the story we will learn in our next class. Okay, so children, till then stay home, stay safe. Thank you, bye bye.